أهلا بكم أحبائي الأصدقاء في درس اليوم، الدرس الخامس من هذه الباقة للمبتدئين. أحاديث قصيرة عن الهوايات، وهي عبارات مهمة جدا. استعدوا لنبدأ سويا بهذه العبارات الرائعة. وكعادتنا نستعد بتجهيز الكراس والقلم وكتابة العبارات ولفظها لنحصل على أكبر فائدة من هذا الدرس، ونستعد للاختبار القادم بهذا الدرس الخامس بعد أيام قليلة إن شاء الله. هيا لنبدأ الآن. Let's begin. What kind of shows do you like to watch? What kind ما نوع what kind ما نوع of shows البرامج do you like التي ترغب to watch بمشاهدتها watch مشاهدة. What kind of shows do you like to watch? What kind of shows do you like to watch? what kind of ما نوع البرامج shows كلمة shows برامج أو عرض. do you like أنت ترغب do you like to أنت ترغب ب watch مشاهدتها. What kind of shows do you like to watch؟ الآن اكتب هذه العبارة وكررها 5 مرات وننتقل لما بعدها. What kind of shows do you like to watch? What kind of shows do you like to watch? I watch a lot of comedies. I watch a lot of comedies. I watch أنا أشاهد a lot of الكثير من comedies البرامج الكوميدية. I watch a lot of comedies. I watch a lot of comedies. الآن اكتب هذه العبارة وكررها باللفظ الصحيح 5 مرات وننتقل لما بعدها. I watch a lot of comedies. I watch a lot of comedies. I never miss an episode of Grey's Anatomy. I never miss an episode of Grey's Anatomy. I never miss أنا لم أفوت any episode حلقة من مسلسل أو من كذا. I never miss an episode of Grey's Anatomy برنامج أو مسلسل معين اسمه هذا. I never miss an episode of Grey's Anatomy أنا لم أفوت أبدا an episode of Grey's Anatomy. الآن اكتب هذه العبارة كررها 5 مرات بصوت عالي لتسمع نفسك لتزيد قدرتك في الحفظ وننتقل لما بعدها. I never miss an episode of Grey's Anatomy. I never miss an episode of Grey's Anatomy. Have you seen any good movies recently? Have you seen any good movies recently? Have you seen هل شاهدت any good movies أي من الأفلام الجيدة recently في الآونة الأخيرة مؤخرا في الفترة الأخيرة في الآونة الأخيرة. Have you seen any good movies recently? Have you seen any good movies recently? الآن اكتب هذه العبارة وكررها 5 مرات وننتقل لما بعدها. Have you seen any good movies recently? Have you seen any good movies recently? I've seen a few, like The Dark Knight, Despicable Me, and The Hunger Games. I have seen رأيت البعض a few رأيت البعض like مثل Dark Knight أسماء لأفلام هذه Dark Knight Despicable
Me and the Hunger Games. هذه أسماء بعض الأفلام. I have seen a few like. أنا رأيت بعض الأفلام مثل مثل وتأتي أسماء الأفلام. I've seen a few like The Dark Knight, Despicable Me, and The Hunger Games. ملاحظة I have تختصر كما هي مكتوبة أمامكم. I have seen a few like وتقول أسماء الأفلام التي رأيتها. I've seen a few like The Dark Knight, Despicable Me, and The Hunger Games. نعم، اكتب هذه العبارة الآن وكررها 5 مرات وننتقل لما بعدها. I've seen a few like The Dark Knight, Despicable Me, and The Hunger Games. What do you think was the best movie that came out this year? What do you think? What do you think? ما هو برأيك؟ ما هو برأيك أو ما هو رأيك؟ What do you think? Was كان the best movie أفضل فيلم that came out الذي أنتج this year هذا العام. What do you think was the best movie that came out this year? نعم، ما هو برأيك كان أفضل فيلم من الأفلام التي أنتجت لهذا العام. نجزئ هذه العبارة ونكتبها ونلفظها. What do you think? What do you think? What do you think was the best movie that came out this year. الآن اكتبها كررها 5 مرات وننتقل لما بعدها. What do you think was the best movie that came out this year? What do you think was the best movie that came out this year? For sure, Avengers was the best movie. بالتأكيد المنتقمون كان أفضل فيلم. For sure Avengers اسم الفيلم هذا. Was كان the best movie. For sure, Avengers was the best movie. اكتب هذه العبارة والفظها باللفظ الصحيح 5 مرات وننتقل لما بعدها. For sure, Avengers was the best movie. For sure, Avengers was the best movie. What do you usually do on the weekend? What do you usually do on the weekend? ما الذي تفعله عادة في عطلة نهاية الأسبوع؟ What do you usually عادة do on the weekend? The weekend عطلة نهاية الأسبوع. What do you do? What do you usually do on the weekend? ما الذي تفعله عادة في عطلة نهاية الأسبوع؟ كرر هذه العبارة 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. What do you usually do on the weekend? What do you usually do on the weekend? I try to go out and enjoy myself on Saturdays. أحاول الخروج والاستمتاع يوم السبت أو أيام السبت. I try to go out and enjoy myself on Saturdays في أيام السبت. I try to go out and enjoy myself on Saturdays. احفظ هذه الجملة بتكرارها 5 مرات واكتبها أيضا وننتقل لما بعدها. I try to go out and enjoy myself on Saturdays. وركز على اللفظ الصحيح. I try to go out and enjoy myself on Saturdays. I always go to church on Sunday.
أنا دائما أذهب إلى الكنيسة يوم الأحد. I always go to church on Sunday. church كنيسة. I always أنا دائما always go to أذهب إلى church on Sunday في الأحد في يوم الأحد. I always go to church on Sunday. I always go to church on Sunday. Have you been to the beach this summer yet? هل ذهبت إلى الشاطئ هذا الصيف لحد الآن؟ Have you been to the beach this summer yet? Have you been to the beach this summer yet? Have you been to the beach this summer yet? هل ذهبت إلى الشاطئ في هذا الصيف لحد الآن؟ لحد هذه الفترة الزمنية من الوقت أو من الصيف. هل ذهبت إلى الشاطئ؟ Have you been to the beach this summer yet? نعم، كرر هذه الجملة 5 مرات لتحفظها واكتبها وننتقل لما بعدها. Have you been to the beach this summer yet? I'm usually the first one on the beach. أنا عادة أكون الأول على الشاطئ أو أول شخص على الشاطئ. I'm usually the first one on the beach. I am وتكتب هكذا وتختصر هكذا كما هي مكتوبة. I am usually أنا عادة the first one on the beach. I'm usually the first one on the beach. نعم، كرر هذه العبارة باللفظ الصحيح 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. I'm usually the first one on the beach. I'm usually the first one on the beach. You can swim, right? أنت تستطيع السباحة، صحيح؟ You can swim, right? You can swim, right? أنت تستطيع السباحة، صحيح؟ You can swim, right? عبارة مهمة، لذا كررها باللفظ الصحيح 5 مرات واكتبها أيضا وننتقل لما بعدها. You can swim, right? You can swim, right? I can't swim. I just go to the beach to relax. I can't swim. I just go to the beach to relax. أنا لا أستطيع السباحة. I can't swim. I can't swim. أنا لا أستطيع السباحة. I just go to the beach to relax. أنا أذهب إلى الشاطئ للاسترخاء فقط. I just أنا فقط go to أذهب إلى the beach الشاطئ to relax للاسترخاء. I can't swim. I just go to the beach to relax. عبارة مهمة، لذا كررها باللفظ الصحيح 5 مرات واكتبها أيضا وننتقل لما بعدها. I can't swim. I just go to the beach to relax. Are you into surfing? هل أنت هنا لركوب الأمواج؟ Are you into surfing? Are you into surfing? Surfing هي لعبة ركوب الأمواج. Are you into surfing? هل أنت هنا لركوب الأمواج؟ Are you into surfing? Are you into surfing? نعم، كرر هذه الجملة باللفظ الصحيح 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. Are you into surfing? Are you into surfing? Well, I can't surf myself, but I definitely like to watch. حسنا، أنا لا يمكنني ركوب الأمواج. Well, I can't surf myself, but I definitely like to watch. ولكن بالتأكيد أرغب في المشاهدة. Well, I can't surf myself, but I definitely like to watch.
نعم، كرر هذه الجملة باللفظ الصحيح 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. Well, I can't surf myself, but I definitely like to watch. Have you ever been sailing? هل سبق لك يوما الإبحار؟ Have you ever been sailing? هل سبق لك يوما أن أبحرت؟ Have you ever been sailing? Have you ever been sailing? Sailing الإبحار. Have you ever been sailing? Have you ever been sailing? كرر هذه العبارة 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. Have you ever been sailing? I've done all kinds of water sports. لقد قمت بكل أنواع الرياضات المائية. I have done. لقد قمت. All kinds بكل أنواع of water sports الألعاب المائية. I have done all kinds of water sports. I've done all kinds of water sports. لقد قمت بكل أنواع الرياضات المائية. كرر هذه العبارة باللفظ الصحيح 5 مرات واكتبها وننتقل لما بعدها. I've done all kinds of water sports. I've done all kinds of water sports. Do you like animals? Do you like animals? هل تحب الحيوانات؟ Do you like هل تحب Do you like هل تحب Animals الحيوانات Animals الحيوانات. Do you like animals? عبارة سهلة ومهمة، كررها 5 مرات باللفظ الصحيح وننتقل لما بعدها. Do you like animals? I love playing with animals, but not taking care of them. أنا أحب اللعب مع الحيوانات ولكن ليس الاعتناء بهم. I love playing with animals. I love playing with animals. أنا أحب اللعب with animals مع الحيوانات but ولكن not taking care ولكن ليس الاعتناء of them بهم. I love playing with animals but not taking care of them. أنا أحب اللعب مع الحيوانات ولكن ليس الاعتناء بهم. وصلنا الآن إلى نهاية هذه الحلقة 5 من هذه الدروس الرائعة. والآن استعدوا جيدا للاختبار في يوم الجمعة القادم. ادرسوا هذا الدرس عدة مرات وكرروه واحفظوه وتمكنوا منه وأنتم في تطور دائم. أتمنى لكم التوفيق وتابعونا وشاركوا هذا الفيديو وشكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.